Brahmachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari. I wish the Bhat, Brahmams, Bharagacharya, Sutras, at Sisi Mati, Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Samavita Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru Karanga, glories to Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Chayam Udirayet Obakya Timranya Syakananchana Salakyam Chakshurun Militam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Vanchakalpatrubhyascha Kripasindhabheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 22nd chapter, 21st chapter, text 13 and 14. The title is Prayers by Kardama Muni. Итак, мы сегодня читаем третью песню Шримад Бхагаватам, 21 главу, стихи 13 и 14, молитвы Кардамы Муни. So you may all remember, Kardama Muni was meditating for a long time, performing yoga practice for many thousands of years, I think 10,000, not? И как вы все помните, Кардама Муни занимался медитацией, йогической практикой на протяжении многих тысяч лет. This happened in Satya Yuga, where people lived up to 100,000 years or 10,000 years meditation. So strict sadhana, discipline. И это было в Сатья-югу, когда люди жили по 100 тысяч лет, а он потратил на свою медитацию 10 тысяч лет. Это была очень строгая садхана, очень строгая дисциплина. He was a great sage. He's one of the sons of Brahma. И он был великим мудрецом, он является одним из сыновей Брамы. Who were destined to populate the universe with people and with all kinds of creatures. И он также, ему нужно было участвовать в заселении Вселенной людьми и другими живыми существами. So sage doesn't mean complicated. That means he was simple. Sage means actually simple-minded. И мудрец это не значит какой-то усложненный человек, это значит простой человек. У него очень простой, чистый ум. We should not think because I'm a sage and a philosopher, therefore I'm independent or I can do whatever I like. This is foolishness. И мы не должны думать, если я мудрец и философ, я теперь должен быть независимым. Это очень глупо. Or as Srila Prabhupada mentioned this morning, demoniac even. И как даже сегодня утром в лекции Шрила Прабхупады упоминал, что это умонастроение демоничное.
because they want to separate God from the creation or from the of our life of human beings and in general. Потому что они хотят отделить Бога от творения и вообще от живых существ в общем. So we don't need the blessings of God. We don't have to worship God. We just have to work. Нам не нужны благословения Бога, нам вообще не нужен Бог. Мы просто должны работать. Be a good worker, be clever, be intelligent, be skillful, and then you will make a lot of money. And then what is the need of God? Просто будьте, хорошо трудитесь, будьте разумными, зарабатывайте много денег, и зачем нам еще Бог? So that is the demoniac opinions. And even great yogis, even in the 60s and when Prabhupada was in America and in 70s, such yogis were there, but they were not devotees of the Lord. So, but they called themselves guru, yoga teacher. Это демоничное настроение демонов. И даже когда Шилпрапада приехал в Америку в 60-х, 70-х годах, там были подобного рода йоги с подобным настроением. So here in Bhagavatam, we hear the story, or only one example, but there are many, of a real yogi. Но здесь, в Бхагаватам, мы слышим пример, очень замечательный пример, один, но их очень много, настоящего йога. Who is actually a sage, who is actually, who is aware, who is God, what is this creation, what is the purpose of the creation, and how we can actually can get benefited. И он был мудрецом, он понимал, кто такой Господь, что является творением Бога, как это все связано и как благо получить, находясь здесь. So therefore, he didn't have to go to work to get the results that he will become a very powerful and successful family man. И поэтому ему не нужно было ходить на работу, зарабатывать деньги для того, чтобы стать очень могущественным человеком, семейным человеком. Work may be there because also a yogi has to work. Ну, работать, может быть, и нужно было ему, даже йогам нужно трудиться. It's not that only the Shudras are working and the Brahmanas they are lazy. Не только шудры должны работать, а браманы лентяйничать. Nowadays, we think only those who are working, they're the real workers, they're the real people, those who are just living in society, just be thinker and philosopher and yogi, that's useless. И в наши дни мы думаем, что только те, кто работают, вот они настоящие труженики, а те, кто философы, мыслители, они вообще бесполезны просто. Because Kardama Muni was a Brahmana, so he didn't have to work like an ass to become, successful family man. So he started to, first of all, practice his yoga exercises. И так как Кардама Муни был мудрецом, ему не нужно было трудиться как ослу, он просто занялся очень серьезно йогической практикой. Because in Satya Yoga or meditation was the process, it was the Yoga Dharma. Потому что в Сатья-йогу, йога, медитация, это были процессы, это была йога-дарма. At that time, not so many people, and they were all Paramahamsas. И в то время не так уж много населения было, и все были парамахамсами. Hamsa. Paramahamsa means those who can extract the milk from mixed in the water. Парамахамса, хамса — это тот, кто может отделить молоко от воды. So that means they like to relish and understand and practice the essence. И им нравилось чувствовать наслаждение, понимать и практиковать суть всего.
Yeah, so then a yogi is not somebody who is just theoretical practicing some asanas and pranayam, but actually he has a goal. Йог это не просто тот, кто как-то теоретически просто практикует какие-то асаны, пранаямы. Нет, у него есть цель. He really wants to achieve something. He wants to get a result. Он действительно хочет чего-то достичь, он хочет получить результат. And the result for such a yogi like Kardama Muni was not just have a strong, good health by asana and pranayam. И результат такого великого мудреца, как Кардама Муни, это не просто получить хорошее здоровье при помощи пранаямы, асан. But first of all, to realize himself that I'm not this body, that I'm eternal spirit soul. Но самое главное, первое, это понять, что я не это тело, я вечная духовная душа. And that actually the super soul, the Paramatma, is within my heart. И сверхдуша, параматма, находится в моем сердце. The Paramatma is in everyone's heart, is everywhere. И также параматма, она в каждом сердце, и вообще она At the same присутствует time, везде. is always transcendental, not influenced by our activities. И в то же время она трансцендентна, на нее не влияют наши поступки. The Lord is simultaneously here and also in his eternal realm, in Vaikuntha. И то, что Господь одновременно находится и здесь, и в своей духовной обители Вайкунтхи. Spiritual world is Vaikuntha, no anxiety. Material world is Kuntha, full of anxiety. И духовный мир называется Вайкунтхой, где нет беспокойств, а материальный мир называется Кунтхой, он полон беспокойств. So a first-class yogi, as also described by Krishna in the Bhagavad Gita, in the end of 6th chapter, is the one who is always thinking about me, whose mind is absorbed in me. Man mana bhava mat bhakto madhyachi mam namaskaru. И Кришна описывает йога. В конце 6 главы Бхагавад-гиты, там он говорит, вот этот стих Манмана Бхава Мадбхакто, это тот, кто всегда думает обо мне. So Kardama Muni was such a yogi. Therefore, he completely he perfected the yoga process. И Кардама Муни, он был именно таким йогом. Он в совершенстве постиг этот процесс йоги. To come on the level of samadhi. И дошел до уровня самадхи. Samadhi means complete absorption, no more external awareness. Самадхи означает, что человек полностью погружен в духовное и не осознает ничего внешнего. So he's completely submerged, his consciousness is completely submerged or connected, united with the supreme absolute truth, with the Paramatma. И его сознание полностью погрузилось с высшим сознанием, с параматмой. And that level of Paramatma realization, there is an unlimited bliss. И на этом уровне осознания параматмы человек чувствует безграничное блаженство. Who cannot be attained by any other process than Bhakti Yoga. Но этого состояния блаженства невозможно достичь никакими другими способами, кроме бхакти-йоги. As I sent verse yesterday for today from Patyavali, compiled by Shankara. И я послал в наш чат вчера стих это в Падьявале, который составил Шанкара. So he prays, may Lord Madhava, whose pastimes bring pleasure far more than the hedonist can dream, a liberation more real than that experienced by the yogis within their hearts, a bliss more intense than tasted by the expert thinkers of nectar, protect you all. Пусть Господь Мадава, чьи игры приносят наслаждение гораздо большее, чем может мечтать любой гедонист, освобождение более реальное, чем переживаемое йогами в своих сердцах, и блаженство более интенсивное, чем пьют эксперты нектара, защитит вас всех. Like Krishna also says, I'm not in Vaikuntha, I'm not in the heart of the yogis, I'm there where my devotees think about me and in a service attitude and glorify my holy names.
И сам Кришна говорит, что я не на Вайкунхе, я даже не в сердцах йогов, я вот там нахожусь, где мои преданные думают обо мне, прославляют меня и служат мне. So Kardama Muni, without external work, he perfected his life. И Кардама Муни без какой-то трудной работы, тяжелой, он усовершенствовал свою жизнь. And he didn't even become a Siddha yogi or how to say, who attained all mystical perfections like Astasiddhis. И он даже не стал просто сида-йогом, тот, который обрел все 8 мистических совершенств аштасидхи. Because for a perfect yogi, Astasiddhi is for him only a byproduct. Для такого йога аштасидхи это просто побочный эффект. Supreme Siddha of a Mahayogi is to get the darshan of the Supreme Personality of Godhead. А высшая ситха маха-йоги – это получить даршан Верховной Личности Бога. So this is the supreme perfection. И это является высшим совершенством. Although in his humility, Kardama Muni didn't consider himself pure. Хотя в своем смирении Кардама Муни не считал себя чистым. Because he thought, oh, why I'm practicing this yoga process? Why to get the darshan of the Lord for the purpose to receive the blessing from him to have a son. Потому что он думал, что почему я практикую эту йогу и почему я хочу получить даршан Господа. На самом деле я хочу, чтобы у меня был сын. And to have a son, I also need a wife, of course. А чтобы родился сын, естественно, нужна жена. So it also I have to approach the Lord and that He will supply me the proper wife who fits to my kind of interests and who is equal to my qualities. И поэтому он хотел обратиться к Господу, чтобы попросить у него подобрать ему жену, которая будет понимать его природу и равна его качествам. Sometimes very difficult to find. Иногда очень сложно такую найти. Because there may be many women, many men, but not everyone fits together. Много есть женщин, много мужчин, но не все они совместимы вместе. Vedas say one should marry somebody who is in the same disposition or mentality as you. И в Ведах говорится, что надо жениться, выходить замуж за того, кто находится в таком же положении и имеет такое же настроение, как у вас. And Kardama Muni didn't could travel around and find now the suitable wife for him. И Кардама Муни, он сам не ходил и не разыскивал себе подходящую жену. Because he lived in a very solitary place. Потому что он жил в очень уединенном месте. Far away from civilization. Очень далеко от цивилизации. So and as a yogi and ascetic, how he could go to some king and or to some householder to ask for his wife, for his daughter to have a wife, to marry. И как как великий аскет, как он мог идти куда-то к какому-то царю или домохозяину, чтобы просить его дочери в жены. So he made himself fully dependent on the mercy of the Lord. И поэтому он просто стал молиться и отдал себя полностью в зависимость от Господа. Because he understood my plan is to be a Prajapati, so there must be a plan who will be my wife, what kind of children I will get. Потому что он понял, что моя роль это быть Праджапати, поэтому, скорее всего, уже предопределено, кто будет моей женой, какие дети будут. So therefore Brahma created me, he manifested me. Поэтому Брахма, он меня создал, он проявил меня. And so therefore I have to fulfill the desire of my father, Brahma, the creator. Поэтому я должен исполнить желание своего отца, Брахмы, Творца. But he also understood even the creator, who is Brahma, didn't consider himself, I'm the supreme creator. Но также он понимал, что даже сам Брахма, Творец, он не считал себя изначальным Творцом.
that we also heard this morning from Srila Prabhupada. Об этом мы тоже сегодня утром слышали от Шрилы Прабхупады. Once Narada Muni approached Brahma, oh, you are the supreme creator. Однажды Нарада Муни подошел к Брахме и сказал ему: «О, ты верховный творец». But Brahma immediately said, no, my clever Muni, no, it's not like that. Но Брахма сразу же отреагировал и сказал ему: нет, мой очень разумный мудрец, это не совсем не так. Didn't I told you already many times that I'm not the creator? Didn't hear about my failures and that I ultimately always had to be dependent on the Lord, that I could make a creation. Разве я не говорил тебе много раз, что я не верховный изначальный творец? Разве тебе не рассказывал о своих ошибках, о том, что мне всегда надо просить милости и совета у Творца? I was born in darkness on the lotus, and there was all darkness around. There was no light. Я родился в темноте на лотосе, и никакого света не было, было темно. And I was looking, where is my source? I could not find. Only when I was starting to become quiet and calm and concentrated, then I heard the sound, tapa. И я стала оглядываться по сторонам в поисках источника или кого-то, но я никого не мог найти, и тогда просто я успокоился, погрузился в медитацию, услышал два слова «тапа». So from where the sound came from when I'm the origin, when I'm the supreme. Откуда же мог взяться этот звук, если я Всевышний, и я источник всего? Sound cannot emanate from nothingness. Звук не может возникнуть из ничего. Sound always comes from a person. Звук всегда издает какая-то личность. So, and that person must be the supreme personality of God, Narayana. И этой личностью была верховная личность Бога, Нараяна. So he mercifully appeared before Brahma and gave him intelligence to know how to create. И он тогда милостиво явился перед Брамой и наделил его разумом, как же творить. So this dependence on the Supreme Lord was already in the chains of Kardama Muni, the fully dependence on the Lord. И эта полная зависимость от Господа была уже в генах Кардама Муни. Это полная зависимость от Господа. He didn't have to create a universe like his father, but he had to create a family with nice children for the further population of the world. Ему не предназначалось творить Вселенную, как его отцу, но ему уготовано было заселять Вселенную хорошими детьми. So he felt bad about it. Oh, I approached the Lord, just for this purpose. И он себя так немножко плохо почувствовал. Он подумал, что вот я обращаюсь к Господу ради вот такого вот смысла. Other transcendentalists, they would approach the Lord to meditate about him, to receive the mercy, that they can somehow other satisfy him by devotional service. Другие трансценденталисты обращаются к Господу с молитвой такой, что как же они могут удовлетворить планы Господа. But there's a false opinion, what is spiritual, what is actually the interest of the Lord, what is devotional service. Но есть ложное понимание, что же является интересом Господа и что такое преданное служение. So the devotional service, Srila Prabhupada also this morning pointed out, means to please the Lord's senses. Преданное служение, как Шрила Прабхупада сегодня тоже упоминал, это удовлетворять чувства Господа. The senses don't belong to us; they're only given to us, for a certain purpose. Чувства не принадлежат нам, они даны нам для определенного смысла. But if we are using or misusing the senses for our own sense gratification, then actually we become sinners, then we become thieves. Но если мы используем чувства неправильно для своего чувственного наслаждения, мы тогда становимся грешниками и ворами. So therefore everything belongs to the Lord. He's Rishikesh and we are Rishika. The senses are given to us, that we can employ it in the service of the Lord. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. This is the supreme bhakti. This is purpose of bhakti.
И Кришна, он Ришикеша, он повелитель чувств, и чувства, мы наделены какими-то чувствами, чтобы занимать их в бхакти, а Кришна верховный повелитель чувств. So the Lord, the senses belong to us. Therefore, the beautiful smell of a flower is a manifestation of the Lord, as we heard this morning, as Krishna's smile. И чувствам принадлежат нам, и замечательный запах цветка — это проявление Кришны, это его улыбка. The form is Krishna, the smell is Krishna. It's the beauty, everything what is beautiful, what is attractive, this is actually Krishna. It's coming from Krishna and is given by Krishna. And therefore, we should always not enjoy it separated of Krishna, but in relation to Krishna. This is yoga. This is bhakti yoga. И прекрасная форма — это Кришна, прекрасный запах — это Кришна. Все, что прекрасно, это проявление Кришны, и поэтому мы не можем отдельно от него использовать. Мы должны использовать это в связи с Кришной. Это йога. So, and this is volunteer. It means surrender. It means to dedicate the life for the pleasure of the Lord, not to enjoy ourselves. Это мы делаем добровольно, посвящаем свою жизнь служению Господу. This is meaning of bhakti. Это значит бхакти. So bhakti, sarvapati vinir muktam taparatvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti ruchate. Or as also Rupa Goswami quotes further in Bhakti Rasamrita Sindhu, Anyabilasita shunyam jnana karmadhyana vritam anukulyena krishnanu shilanam bhakti utama. This is bhakti utama. И как Рупа Госвами... Free of selfish motive for gyan, karma or yoga perfections. Как Рупа Госвами говорит Бхакти Расамрита Синду, этот стих — это бхакти, свободная от примесей кармы, гьяны и желаний ситх, йоги и так далее. So therefore Kardama Muni, he was fully surrendered to Krishna, therefore he was bhakta, he was devotee. И Кардама Муни полностью предался Кришне, и поэтому он был бхактой, преданным. He may be considered selfish or about have a desire. He didn't spoke it out, but he understood. The Lord already knows. И, может быть, он посчитал свое желание эгоистическим, но он даже его не произнес. Господь знал о нем. Great, as a devotee, you don't have to always express your desires. The Lord already knows them. He's in your heart. И как преданным нам даже не обязательно проговаривать, выражать наши желания. Господь, Он уже знает о них, Он же в нашем сердце. And He made already all arrangements even before you offer the prayers to Him. И Он на самом деле уже все подготовил, даже до того, как мы возносим Ему молитвы. That's the great mercy of the Lord. И в этом величайшая милость Господа. As we also heard this morning, the Lord doesn't hate anyone. He actually loves everyone because we're all His part and parcels. Как мы также сегодня утром слышали, Господь никого не ненавидит. Он любит каждого, потому что все мы Его неотъемлемые частички. Materially, nobody is the Lord's friend and His enemy. Никто не является врагом Господа. He's equal to everyone, but as Krishna tells in the Bhagavad Gita, he reveals himself according to how one surrenders unto him. Он равно относится ко всем и каждому, но, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, он открывает себя в соответствии с тем, как кто-то предается ему. So therefore, Krishna, the Lord, already knew what is in Kardama's mind or heart. И Кришна, Господь, Он уже знал, что было в сердце Кардамы. But still Kardama thought, oh, I have such and such desire, and now the Lord appears before me. I don't consider this first-class devotion, but actually it is a first-class devotion because it is according or for the pleasure of the Lord's plan. И когда Господь явился перед Кардама Муни подумал, ну вот, мое желание не самое первоклассное, потому что я кое-что хотел для себя, но на самом деле это первоклассная преданность, потому что он хотел выполнить план Господа. And in this way I can please Lord, my Father also. I can please the Supreme Lord.
Так я могу удовлетворить своего Отца, а также могу удовлетворить и Господа. And I can give an opportunity for this universe that it is properly used so that nice generations will appear, and even an incarnation appeared who became Kapila Dev, the teacher of the divine Sankhya philosophy. И также, чтобы правильно мы могли использовать эту Вселенную, чтобы будущие поколения могли правильно использовать все, и также, чтобы даже воплощение явилось Господь Капила Дев, который поведал трансцендентную философию Санки. And he also became he also fathered 9 daughters who became, how to say, who were given to the different rishis and sages. И также он стал отцом 9 дочерей, которые были отданы в жены великим разным мудрецам. And through them, so many generations of people and living entities, embodied living entities appeared. И через них появилось очень много поколений и людей, и других, и живых, воплощенных живых существ. So here now from this verse 13 on, Kardama Muni offers his prayers to the Lord because the Lord appeared on Garuda before him, externally, not only in the heart, but also externally. И также здесь Капила Муни начинает молиться Господу, который явился перед ним на спине Гаруды, не просто внутри, но и внешне. So here the first verse, Rishi Ruvacha, Chushtam Bata Yakila Sattvaraje, Samsityam Akshnos Tava Darshanam Naha, Ya Darshanam Janmavir, Idya Satvir, Asasate Yogino Rudha Yoga. Translation. The great sage Kardama said, O supreme worshipable Lord, my power of sight is now fulfilled. Having attained the greatest perfection of the sight of you, who are the reservoir of all existences, through many successive births of deep meditation, advanced yogis aspire to see your transcendental form. Великий мудрец Кардама сказал: «О, благословенный Господь, мое зрение исполнило сейчас свое предназначение, обретя высшее совершенство, ибо я увидел Тебя, источник всего сущего. Великие йоги получают возможность созерцать Твой трансцендентный образ только после многих жизней, проведенных в глубокой медитации». Purport by Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is described here as the reservoir of all goodness and all pleasure. Unless one is situated in the mode of goodness, there is no real pleasure. When therefore one's body, mind, and activities are situated in the service of the Lord, one is on the highest perfectional stage of goodness. Kardama Muni says, your Lordship is the reservoir of all that can be understood by the nomenclature of goodness. And by experiencing you face to face, eye to eye, the perfection of sight has now been attained. These statements are the pure devotional situation for a devotee. The perfection of the senses is to engage in the service of the Lord. The sense of sight, when engaged in seeing the beauty of the Lord, is perfected. The power to hear, when engaged in hearing the glories of the Lord, is perfected. The power to taste, when one enjoys by eating prasadam, is perfected. When all the senses engage in relationship with the personality of Godhead, one's perfection is technically called Bhakti Yoga, which entails detaching the senses from material indulgence and attaching them to the service of the Lord. When one is freed from all designated conditional life and fully engages in the service of the Lord, one's service is called Bhakti Yoga. Kardama Muni admits that seeing the Lord personally is Bhakti Yoga. In Bhakti Yoga is the perfection of sight. The exalted perfection of seeing the Lord is not exaggerated by Kardama Muni. He gives evidence that those who are actually elevated in yoga aspire in life after life to see this form of the personality of Godhead. He was not a fictitious yogi.
those who are actually on the advanced path aspire only to see the eternal form of the Lord. Комментарий Шилапрабхупады. В этом стихе Кардама Муни называет Верховную Личность Бога неиссякаемым источником благости и блаженства. Пока человек не утвердится в гуне благости, он не сможет ощутить истинного блаженства. Поэтому, когда тело, ум и действия человека связаны со служением Господу, он находится на уровне гуны благости в ее высшем и самом совершенном проявлении. Кардама Муни говорит, твоя милость является средоточием всего, что принадлежит гуне благости. И теперь, когда я вижу тебя своими глазами, мое зрение обрело совершенство. Так может говорить только чистый преданный Господа, для которого сделать свои чувства совершенными значит занять их служением Господу. Наше зрение становится совершенным, когда мы созерцаем красоту Верховного Господа, слух, когда внимаем повествованием о величии Господа, а вкус, когда наслаждаемся просадом. Когда все чувства человека заняты деятельностью, так или иначе связанной с личностью Бога, он достигает совершенства, которое на языке шастры называется бхакти-йогой. На этой ступени человек отвлекает все свои чувства от материальной деятельности и занимает их служением Господу. Когда человек избавляется от всех форм материального самоотождествления, навязываемых обусловленной жизнью, и посвящает себя служению Господу, его служение называют бхакти-йогой. Кардама Муни утверждает, что для человека, который занимается бхакти-йогой, увидеть Господа лицом к лицу значит сделать свое зрение совершенным. Называя созерцание Господа высшим совершенством, он нисколько не преувеличивает, и чтобы подтвердить это, говорит, что те, кто действительно достиг высшей ступени йоги, стремятся созерцать образ личности Бога жизнь за жизнью. Кардама Муни не был йогом-шарлатаном. Те, кто действительно хотят достичь совершенства на пути йоги, желают только одного – постоянно созерцать вечную форму Господа. So in the first sentence, Prabhupada makes the point that the personality of Godhead is described here as the reservoir of all goodness and all pleasure. И в первом предложении здесь Прабхупада говорит, что в этом стихе Кардама Муни называет Верховную Личность Бога неиссякаемым источником благости и блаженства. Akila Sattva Rase. Акила Саттва. Is Akila Sattva Rase. So he is a complete goodness, the reservoir of complete goodness. Источник полной высшей благости. And to attain him and to get the darshan or the vision of him is samsiddhyam, the complete success. И когда мы обретаем его или получаем его даршан, это значит полное совершенство. The supreme success of vision, akshana, the two eyes. Это высший успех зрения для двух глаз. Darshanat, darshanam sight, janmavi, true birth. The yogis that try through many births to achieve this vision or darshan. Даршанам это вид, джанмабхих, жизнь за жизнью, йоги, они жизнь за жизнью пытаются увидеть этот, получить даршан. So it's stated here, it is actually not so easy to get the darshan of the Lord. The great yogis need many births for it. Здесь утверждается, Vasudev Sarvam iti Samahatma Sudurlabha. And such a great soul is very rare. Здесь утверждается, что не так-то просто обрести даршан Господа. Многие йоги занимаются медитацией многие жизни, как говорится в этом стихе. Oh, God is not so cheap. Oh, I like to see him. И Господь не такой дешевый. О, вот я хочу увидеть Бога. Can you show God to me? Вы можете мне показать Бога? No, he's not so cheap. First we have to become qualified. Он не такая дешевка. Сначала нужно обрести Cannot remain квалификацию. rascal and fully absorbed in the gunas, especially rajas and tamas, or even in the material mode of goodness, and think I can see the Lord with my defected eyes and senses. Мы не должны оставаться такими негодяями, особенно если мы занимаемся чем-то в гунах страсти и невежества, или даже просто материальной благости, и заявляем, что я хочу увидеть Господа своими глазами.
So that's a fact. Our senses are imperfect. Therefore, with imperfect senses, we cannot see the Lord. Наши глаза, они несовершенны, и мы не можем своими несовершенными глазами увидеть Господа. We can only see with the purified eyes and senses. Мы можем их увидеть только очищенными глазами и чувствами. It's also stated in the Purana, Padma Purana. Ataksi Krishna Namadi Nabhave Grayam Indriyai Sevo Mukhe Jivado Swayam Evus Paratyada. So with our material senses, eyes and so, we cannot understand the Lord's transcendental form, qualities, pastimes, and not even his name. В Падмапуране утверждается, что своими несовершенными глазами и другими чувствами мы не можем понять или увидеть Господа и даже Его имя. Because everything of the Lord, also his name, it's not material, it's transcendental, it's completely pure, it's Vishuddha Sattva. Потому что все у Господа и даже Его имя, оно не материально, оно трансцендентно, Вишудда Саттва. So it's completely in goodness. Эти составляющие находятся в этот Ama Господь. Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukta Pinatvam Namanamino. So the holy name is not different from the Lord and it's completely pure. Все находится в чистой благости, и святое имя, оно не отлично от Господа и совершенно чисто. So therefore, devotional service begins with the tongue, chanting, vibrating the holy name. И воспевание святого имени начинается с языка, когда мы начинаем вибрировать. First, we may imitate. Сначала мы имитируем, подражаем. Or we follow because somebody told us, Guru told you, some senior devotee told you. Или мы следуем этому, потому что старшие нам сказали, гуру сказал. And then you adopt and follow this process, and then suddenly you feel, yes, after some time, I'm not the same anymore. Something changed in my heart. Something transformed. И мы принимаем этот процесс, следуем ему, и через какое-то время замечаем за собой, что что-то изменилось у меня в сердце, я уже не тот, как прежде, что-то изменилось. So that our consciousness and our heart become more pure. Therefore now, but we cannot hear anymore and see what we previously became attracted to hear and see. И наше сознание, наше сердце очищается, становится чистым, и поэтому уже сейчас не можем слушать и смотреть то, что мы раньше смотрели и слушали. Because Param Trishvana Vartate, you attained the higher taste. И потому что мы обрели высший вкус Парамдриштвани Вартате. So Bhakti Yoga gives you a higher taste. Бхакти-йога дает нам высший вкус. It gives you a pleasure and an ananda who is not achievable with any other forms of so-called pleasures in this world, even the pleasure in the Brahmananda. И он дает нам наслаждение ананду, которые недоступны в этом материальном мире, даже Брахмананда, выше, чем Брахмананда. Actually, on a certain stage of Bhakti Yoga, on the fourth stage, that means Bhava Bhakti, the devotee was completely absorbed in Bhava, in transcendental ecstasy of the Lord. He considers this ecstasy in devotional service is far, far bigger and greater than the little bliss we can attain in Brahman realization. На самом деле преданные, которые достигли уровня Бхава-бхакти, они чувствуют такое огромное блаженство. Они говорят, что оно никак не сравнивается с блаженством Ананды, Брахмананды. So the Lord is not cheap. He's not revealing to any fool and rascal. И Господь, Он не какая-то дешевка, не какой-то простачок, который так легко является любому глупцу и негодяю. And not even to the great yogis. И даже не каким-то великим йогам. Therefore, many lifetimes, they have to endeavor to ultimately receive the darshan of the Lord.
И поэтому много-много жизней им нужно прилагать усилия для того, чтобы обрести даршан Господа. And Kardama Muni considered himself very fortunate, and also Vishwanath Chakravarti Thakur in purport, he says, "Oh, it is the highest mercy of the Lord, and my highest good fortune to see the Lord so quickly." That is what Kardama Muni wanted to express. И поэтому Кардама Муни, он считает это великой удачей, как Вишна Чакраварти Такур тоже в комментарии говорит, что Кардама Муни подумал: о, это такая удача, так быстро я увидел Господа. Because he received the darshan in one life. Потому что он получил даршан Господа всего за одну жизнь. So it's astonishing. It's Это amazing. на самом деле потрясающе. Today my Необыкновенно. eyes have become completely successful. Сегодня мои глаза обрели полный успех. Whatever previous perfection was there for the eyes was not perfection at all. А то, что было раньше совершенством для моих глаз, вообще нельзя назвать совершенством. Because it didn't satisfy the eyes. Потому что все, что раньше я видел, это не удовлетворяло мои The глаза. proof that one is not satisfied with what we see and what we hear is we always need change. Changing this sound, this form, that dress, that color, always changing. И доказательством тому, что наши чувства не были удовлетворены, это то, что мы всегда хотим каких-то перемен. Та форма, это посмотреть, эта одежда, другой цвет и так далее. And the sage expresses how merciful the Lord is. И мудрец выражает, насколько же милостив Господь. Because he didn't consider himself a liberated soul, he considered himself actually disqualified, very fallen. Потому что этот мудрец, он не считал себя освобожденной душой, он считал себя неквалифицированным совершенно. So in his prayer says, you are the form of for the most fallen beings. И поэтому в своей молитве он упоминает, что ты форма для самых падших. And although I don't have, done suitable sadhana, и хотя я не провел много жизней в подобающей садхане, much less than the great excellent yogis, because they perform so much powerful sadhana. намного меньше у меня заняло это время, чем у других великих йогов, которые занимаются очень строгой садханой. By perfecting their yoga process by many births. Чтобы достичь совершенства в своей йоге, они тратят на это много-много рождений. And prayers and desires to see you. И очень много возносят тебе молитв, и очень хотят увидеть тебя. So to achieve this darshan of the Lord, actually the Lord is merciful, is actually ready to reveal himself to anyone, even to the most fallen. И чтобы получить даршан Господа, на самом деле Господь очень милостив, и Он готов открыть себя даже самым падшим. Like the example is given, the sun and the sunshine is available for everyone, for the highborn and for the lowborn. И приводится такой пример, что солнце, солнечный свет, они доступны всем и каждому, и высшим людям, и высшим сословиям, и низкорожденным. God is like the sun, and He is available, and He's ready to become visible to anyone. И Господь подобен солнцу, Он доступен, Он готов показаться любому и каждому. But we should not run away like the owl in the forest, who say, no, there's no sun because I cannot see it, because it lives always in the dark forest. Но мы не должны убегать от солнца, как эта сова, которая говорит: нет, солнца нету, потому что она всегда живет в темноте, в чаще леса. So there's no God. You close your eyes. No, there's no God. There's no sun. I cannot see it. И мы не должны закрывать глаза и говорить: нет, Бога нет. Или закрывать глаза и говорить, что нет, солнца нет, я его не вижу. Or a blind person may say, oh, there's no sun because I cannot see it.
Или как слепой человек может сказать, что я не вижу солнца, поэтому его нет. But even if we cannot see the sun, we can somehow or other perceive the different features of the form. Its mercy, his warmness, his how say pleasurable feeling. Но даже если мы не можем видеть эту форму солнца, мы можем ощутить эту милость, исходящую от него, это тепло, это удивительно приятное ощущение. Therefore, even before we can see the Lord, we already have a feeling, of feeling the nearness of God, connection with Krishna. И даже еще до того, как мы уже увидели Господа, мы можем чувствовать Его присутствие, эту милость Господа, какие-то черты Кришны. We always feel His mercy, His Мы все время чувствуем Его милость, Его заботу. even if He give us sometimes a punishment, the devotee doesn't blame the Lord. Oh, this is why you give me this punishment. И даже если приходят какие-то наказания нам, мы не обвиняем Господа, о, зачем ты мне это послал? No, the devotee thinks, no, oh, this is all your mercy. Actually, I deserve much more. I deserve much more. И преданный, он просто думает, на самом деле это все твоя милость, а в действительности я заслужил намного больше. So therefore, a devotee always is thankful to the Lord. Поэтому преданный, он всегда благодарен Господу. But whatever happens, if he gets pleasurable experiences in life, if it is unpleasurable, Что бы ни случилось, или он испытывает какие-то приятные ситуации в жизни, или что-то очень неприятное происходит. like Lord Brahma prays that tate nukampam susamikshamano bhujane vatma kritam vipakam ritvakva bubir vidadam namaste jivete yumukti pade sadaya bhak. It's a very famous verse by Brahma prayers. Как Брахма молится Кришне, очень известный стих Таттену Кампам. So he says, whenever a devotee, always, despite of all the experiences and difficulties he goes through in life, still offers his respects and obeisances and full surrender to the Lord, he becomes an eligible candidate to attain the Lord's lotus feet. И там он говорит, что какие бы сложные ситуации, страдания не проходил человек в своей жизни, преданный, если он продолжает склоняться перед Господом, молиться Ему, служить Ему, то такой преданный является достойным кандидатом на освобождение, возвращение к Нему. The Lord's lotus feet are known as Muktipad. И обретение Его лотосных стоп. Лотосные стопы Господа известны как Муктипад. Because it's the shelter for Mukti. That means a shelter for those who want to attain the highest liberation. Потому что они являются прибежищем тех, кто хочет обрести высшее освобождение. Even Bill Mangala Thakur says, since I'm engaging in Bhakti Yoga, Bhukti and Mukti, with folded hands, they stay on the side, ready to serve me. И даже Билвамангал Такур говорит, так как я занимаюсь сейчас бхакти-йогой, то бхукти, мукти, они стоят со сложенными ладонями по обе мои стороны. This means the bhakta doesn't have to make an endeavor for separate bhukti and mukti. That means for enjoyment and liberation. И это значит, что бхакти преданному не нужно прилагать отдельных усилий в обретении бхукти и мукти, наслаждения, освобождения. Because he always meditates and is absorbed in the service to the divine transcendental lotus feet of the Supreme Lord. Потому что он все время медитирует, и он все время погружен на служение божественным стопам Господа. That's the place where the reservoir of all goodness and all pleasure. И Господь является резервуаром всего самого лучшего и всего наслаждения. Therefore, the devotees like Rupa Goswami prays are like honeybees, always zooming and humming around at the lotus flower-like feet of Lord Krishna. И поэтому Рупа Госвами пишет, что преданные, они как пчелки, все время вьются с медоносных лотосных стоп Кришны.
Because, like Srila Prabhupada mentioned in the second sentence, unless one is situated in the mode of goodness, there is no real pleasure. И как здесь говорит Шрила Прабхупада, что пока человек не поднялся на уровень настоящей благости, он не почувствует настоящего блаженства. Because the Lord's devotional service and his lotus feet are so sweet, and the devotee wonders, oh, what kind of great sweetness there is in devotional service. There is no other higher pleasure available or knowable in the three worlds, or in the material and in the spiritual world. И преданные думают, что же это за сладость, исходящая из преданного служения, от стоп Господа. Такой сладости невозможно ощутить нигде в этом мире, ни во всех трех мирах. And here Prabhupada states, when therefore one's body, mind, and activities are situated and absorbed in devotional service to the Lord, one is on the highest perfectional stage of goodness. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, когда тело, ум и действия человека связаны со служением Господу, он находится на уровне гуны благости в ее высшем и самом совершенном проявлении. As Brahma says, those who are engaging with their body, mind, and words in glorifying the Lord, despite the difficulties, they're eligible candidates for liberation. И как Брахма говорит, несмотря на страдания, если преданный, он продолжает служить Господу его лотосным стопам, он настоящий кандидат к освобождению. When Sarvabhauma Bhattacharya in Jagannath Puri met Lord Chaitanya, he recited this verse from Lord Brahma. И когда Сарвабхаума Бхаттачарья встретил Господа Чайтанью в Джаганнатха-пури, он процитировал этот стих, произнесенный Брамой. But he changed one word, mukti. He didn't like, although previously he was a great worshipper of mukti. Но он, когда его процитировал, он изменил там одно слово «мукти», потому что ему оно уже не нравилось. Раньше он был очень сильным сторонником этого мукти. Because he was a great professor, Vedantist, that means a Brahmavadi. Так как он был величайшим профессором, ведантистом Брамавади. So but then when he received the mercy of the Lord, но когда он получил милость Господа, his impersonal conception completely became converted into bhakti. Его имперсональное представление обо всем полностью трансформировалось в бхакти. When Lord Chaitanya asked Sarvabhauma, why you changed one word of the Shastra? One should not. Every word is perfect. И поэтому Господь Чайтанья спросил у меня, почему это ты взял и изменил слово в шастре? В шастрах каждое слово совершенно. Sarvabhauma replied, because I cannot, since I have relished the nectar of Bhakti Yoga, I cannot even hear and speak or spell the name Mukti anymore. На что Сарвабхаума Бхаттачарья ответил, с того момента, как я почувствовал нектар бхакти, я не могу даже думать и произносить это слово мукти. Anyway, Lord Chaitanya smiled a bit. Но Господь Чайтанья немножечко улыбнулся. And everyone was amazed, who was around. Mukunda Datta, who was Lord Chaitanya's very confidential servant, devotee, singer, kirtaniya. И все, кто были вокруг, они очень сильно удивились, были потрясены. Там были такие преданные, как Мукунда Датта, который был другом Господа, его очень любимым киртани, певцом. And also what's the other name of Bhattacharya's Gopinathacharya. Everyone became very much amazed, about the great change in Bhattacharya's heart. И другой преданный, тоже, которого звали Гопинатачарья, все были потрясены, какая большая перемена произошла в сердце Сарвабхаума Бхаттачарьи. They all understood this is only possible by Lord Chaitanya's causeless mercy.
И все они поняли, что это было возможно только лишь по беспричинной милости Господа Because Чайтаньи. Lord Chaitanya told, I came to Jagannath Puri just to see you, Bhattacharya. Потому что Господь Чайтанья сказал ему, что я пришел в Джаганнатпури только для того, чтобы встретиться с тобой, I Бхаттачарья. had such a great desire just to see you. У меня было огромное желание просто встретить тебя. Because he was very not much known. He was the greatest Vedantist and Nyaya philosopher at that time in India. Потому что Сарвабхаума Бхаттачарья был очень хорошо известен, и он был великим ведантистом и знатоком философии Ньяи в Индии, величайшим знатоком. Nyaya means Vedanta. It means Vedanta is Nyaya Prasthan. Ньяя – это значит веданта. Веданта Ньяя Прастан. So, yeah. The Shruti Prasthan. Есть Шрути Прастан. Shruti Prasthan means the statements of the Vedas. Шрути Прастан означает утверждение вед. And there is what is the second Shruti Prasthan? Anyway, there's another Prasthan, and then the third one is Nyaya Prasthan. Ну, так или иначе, есть еще один Прастан, и третий – это Ньяя Прастан. So these are the three kinds of Vedic literatures. That means the Shrutis, the Vedas, the Puranas, including Mahabharata. They're called Smriti Prasthan, sorry. That's the second, Smriti Prasthan. То есть Смрити Прастан, второй род вед называют. Shruti Prasthan, Smriti Prasthan, and Nyaya Prasthan. И Шрути Прастан, Смрити Прастан, и Ньяя Прастан. So somebody who wants to be a knower of the Vedas, he has to know all these three. И тот, кто хочет понять, познать все веды, он должен познать все три категории. And the Vedanta means Brahma Sutra. It's the essence, the concentrated essence of all the Vedas, Nyaya Prasthan. И Веданта – это концентрированная суть всех вед, Ньяя Прастан. So he was such a great scholar. И он был вот таким вот величайшим ученым. Previously, the devotees told, only what one heard from his mouth is mukti, 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 mukti. И до этого, как говорили преданные, все, что они слышали, что исходило из его уст, это мукти, мукти, мукти. But now, since he met Lord Chaitanya, only chants Krishna, 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 Rama, Rama, Rama. Но с того момента, как он встретил Господа Чайтанью, с его уст исходят только лишь слова Кришна, 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 Рама, Рама, Hare Рама. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. So constantly we hear him chanting too, like the devotees. Previously he thought, what is the devotees are doing? They're not studying Vedanta, they're only chanting the holy name always. И постоянно теперь только мы и слышим, как он повторяет эти святые имена, как преданный. А раньше мы лишь слышали, что он повторяет другие вещи. И всегда говорит, что эти преданные, они постоянно повторяют святые имена. Лучше бы они изучали Веды, Веданту, Ньяю. And Vrindavan Das Thakur in the Chaitanya Bhagavat, in the end of the story, he says, how is it possible for Sarvabhauma Bhattacharya to receive such a great mercy by having darshan of Lord Chaitanya, by feeding Lord Chaitanya with a golden plate? How is it possible if he is not an eternal associate of the Lord, bird after bird? И в читании Бхагавати Вриндаван Дас Такур говорит, что как это возможно для Сарвабхаума Бхаттачарьи получить столько милости от Господа, все время встречать его в своем доме, кормить его с золотой тарелки. Как это возможно, если он не является его вечным слугой из рождения в рождение? It's not possible. It's это невозможно. Great mercy and also of as described in Bhagavatam, Krita Punya Punja, all these sakhas of Krishna who were picnicking with Krishna, they achieved this rare opportunity to be with Krishna like equals, friends, only because of many, many lifetimes of pious activities. Krita Punya Punja. Punya means bhakti.
Punya Как, Shravana Kirtana. как это возможно обрести такую милость, так же, как все друзья, пастушки Кришны, которые играли с ним на равных и проводили такие удивительные игры. Как это возможно? И это возможно лишь в том случае, если они многие-многие жизни копили эту пунью, это бхакти. By Punya Karma, we cannot attain Krishna, Просто благодаря пунью карме мы не можем обрести Кришну. at least not in very short time. Ну, по крайней мере, не за короткое время. You это maybe произойдет. become qualified to become more and more purified and get benefit materially, but and may become ultimately to Gyan. But even from there, Bahunam Chanmanam Ante Gyanamam Prabhadyate, it is taking many lifetimes. Но, может быть, вы благодаря этому обретете квалификацию, чтобы очиститься, получить какие-то материальные достижения, а потом, может, перейдете на уровень гьяны и так далее. Но это будет происходить очень долго, многие жизни. Of course, many of Krishna's friends and also the gopis and the parents, when all their Nityasita, they didn't have to go through any purification process, even in Bhakti Yoga. Естественно, мы знаем, что многие спутники Кришны, гопи, Мама Ишода, они являются нити-ситхой, им не нужно проходить эти процессы очищения. They're always perfect. Они всегда совершенны. They don't have to study the scriptures, do any sadhana, tapasya like that. That's no need for them. Им не нужно изучать Писание, какую-то тапасию совершать, им совершенно это не нужно. So that's their natural swarup, you know, to please Krishna in this way. They have no independence on that level. Это их естественная сварупа, они так удовлетворяют Кришны, и у них нет какой-то своей независимости. There's no need for independence, you know, if you are happy in one place. Не нужно никакой независимости, если вы очень счастливы, находясь в каком-то одном месте. So therefore, Nityasita devotees are so happy in the association of Krishna, to be with Krishna, so that they don't need anything else. И преданные нити-ситхи, они так счастливы с Кришной, и они так счастливы находиться с ним в одном месте, что им ничего больше не нужно. They don't need to change, they don't need to sojourn in the material world, in the world of samsara. Им не хочется никаких перемен, не хочется путешествовать по этому материальному миру, миру самсары. Even if they come to this world, you know, they come as servants of the Lord to give us an opportunity, fallen souls, an opportunity to come back to Krishna. И если они даже приходят в этот мир, они приходят как слуги, посланники Господа, чтобы дать нам возможность также прийти к Господу и служить Ему. Therefore, by becoming a servant, an anuga of those great devotees, this is the perfection of life. И поэтому стать слугой, стать анугой этих совершенных преданных – это наше совершенство жизни. You don't have to become scientists or philosophers or great yogis. И не нужно становиться ученым, философом, великим йогом. Because this makes the life very complicated. Потому что эти все занятия очень усложняют жизнь. Simply become a humble, simple devotee who follows the great devotees and associates of the Lord. Просто нужно стремиться стать очень смиренным, простым, преданным, которые следуют за этими великими слугами, преданными Господа. That's the perfection of life, of Bhakti Yoga. И это является совершенством жизни в бхакти-йоге. So we don't have to try to make separate endeavors. И поэтому нам даже не нужно пытаться какие-то отдельные усилия прилагать. The Lord's devotees come, even from the spiritual world, to help us to come in contact with Him through this process. Преданные Господа приходят непосредственно из духовного мира, чтобы помочь нам соединиться с Господом через этот процесс Therefore, in преданного Krishna's служения. Leela, when He appears in this material world, sometimes by His own causeless mercy, or also as Lord Chaitanya, He takes His eternal associates with Him, and in the same time also some sadhana siddhas and kripa siddhas and deva siddhas appeared in this Leela.
И поэтому, когда Кришна приходит в этот мир по милости, или Господь Чайтанья, они берут с собой своих вечных спутников, но также они берут с собой садхана ситхи, крипа ситхи и других, и чтобы они тоже участвовали в этих лилах. Then without great endeavor, without austerity, we can make our life perfect. И тогда без каких-то дополнительных усилий, без особых аскез мы можем добиться совершенства в нашей жизни. Sounds easy, but it's still difficult for the crazy mind. Звучит просто, но все равно это очень сложно для нашего сумасшедшего Because the ума. crazy mind always wants to be independent. It doesn't want to follow anyone. I follow only myself, and that's what I see. Потому что этот ненормальный наш ум, он очень хочет быть независимым, не хочет никому следовать, хочет какой-то легкой жизни делать все, Even что if he он gets so видит. many beats and kicks by Maya, still it doesn't give up. Let's try again. И даже если он очень много пинков от Майи получает, он все равно не может остановиться и хочет продолжать снова и пытаться. So this kind of so-called self-esteem and independence we have to give up and surrender to Krishna and to Krishna's devotees. Поэтому мы должны отказаться от какого-то чувства собственного достоинства, от независимости и предаться Кришне. This life, in this way, we will become happy, we will become satisfied, and we can enjoy great bliss already in this life. И так мы станем счастливыми, удовлетворенными и можем наслаждаться великим блаженством уже в этой жизни. Okay, I'm stopping here. So I only took one verse. Next time we take another one. Next one is also very nectarian. Остановимся здесь. Извините, я прочитал только один стих, а второй оставим, он тоже очень нектарный, на следующую лекцию. So we should not take an overflow of nectar. We should take it drop by drop. Мы не должны слишком много нектара принимать. Мы должны его принимать капельку за капелькой. Like a medicine, you know, you take drop and drop, no? Then it has and then relish and then let it go down the system, and then even without your thinking it will work. Как лекарство мы его принимаем капельку по капельке, чтобы оно проникло в нашу систему и переварилось, и мы смогли принимать дальше. Okay. Hare Krishna. Rantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Any question, Anamali? Какие-то вопросы, может быть, в аномалии? Thank you, Guru Maharaj. Wonderful class. Спасибо, Гуру Махарадж, за такую замечательную Went лекцию. in my mind. You were speaking about how Lord Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya, he changed this word mukti into bhakti, and Lord Chaitanya told him he should not change Shastra. So I'm wondering, how is it after? Did he accept the change, or it's still mukti there? Yeah, Lord Chaitanya accepted the change. He didn't accept the change externally, because one should not change Shastra, but he accepted the sentiment, the ecstasy of Sarvabhauma Bhattacharya, his change of bhakti, you know. Therefore, he accepted that as his personal mood and opinion about this verse. That was his realization, you know. But one should not, even if this is your realization, actually Mukti path means Bhakti path. И вопрос такой в аномалии, что после того, как Сарвабхаума Бхаттачарья изменил слово бхакти на мукти на бхакти, принял ли Господь Чайтанья это изменение? Гуру Махарадж говорит, что он как бы шастру не стал менять, но он принял это настроение Сарвабхаумы, его такую бхаву, что бхакти он хочет. А на самом деле мукти пад это означает бхакти пад, то есть Кришна прибежище бхакти, дарующий бхакти. So therefore Lord Chaitanya accepted his sentiment. И поэтому Господь Чайтанья принял именно его сентимент, это чувство. And everyone of Lord Chaitanya's associates, they were also very happy and surprised about this change of a great dry
Vedantist. И все спутники Господа Чайтаньи, они очень сильно обрадовались, были просто счастливы такой перемене этого великого ведантиста. Okay? Окей? Thank you. Very nice. Thank you. Good. Asanta? Yes, dear Guru Maharaj, thank you for the wonderful class. In the beginning, you said that everything what the Lord has, it's transcendental, even the holy name, but we can start to vibrate by our tongue. But how this transformation comes? Our tongue is material and our ears is material, so how we can vibrate transcendental holy name? I mentioned that before, with the medicine. You take it drop by drop, and you don't have to further think how this medicine will now work on your body and change something or give you, I would say, cure your disease and make you healthy again. Я спросила, как это трансцендентное святое имя, а мы же произносим его материальным ртом, и уши материальные, как оно изменяется в трансцендентном. Гуру Махарадж говорит, это как лекарство, мы его принимаем каплю за каплей и уже не думаем дальше, как оно возымеет над нами действие, как оно будет нас лечить и так далее. Because medicine works. So the Bhakti, the Maha Mantra, Hare Krishna mantra, that works. Krishna Katha works even without your thinking. Потому что это трансцендентное лекарство Махамантра, Кришна Катха, они работают даже если мы без нашего процесса мышления. So it's not an imaginary process. It works. Это не какой-то выдуманный процесс, с кем-то придуманный, это настоящий процесс, и он работает. It works with thinking or without thinking. Он работает и когда мы думаем о нем, или когда мы не осознаем его. So therefore, but you have to be simple. Но нужно быть простым. And don't concoct and follow in the footsteps of previous acharyas, their guidelines. И ничего не придумывать, не выдумывать, а следовать именно указаниям, предписаниям предыдущих ачарьев. So we should not speculate. Не нужно спекулировать. So therefore the process is very simple at the same time, but also very difficult because it's not easy to give up the crazy mind speculation. Процесс, он простой, с одной стороны, но также очень сложный, потому что очень сложно отказаться от этих надумываний, спекуляций сумасшедшего нашего ума. Okay? Thank you, Guru Maharaj. Clear? Clear, but still I don't understand how this. I have material tongue, I have material ears. How I can pronounce? But we read Srimad Bhagavatam. In the beginning of third canto, we hear about the devatas who are in charge of the different senses and our sense activities. And you maybe think these are my senses and these are material senses, but these senses will not work without with the Daiva Shakti. That means with the transcendental, with the influence and with the mercy of the Devatas, who are representatives of the Supreme Lord. So the Devas, you think that these are my senses, but the senses, as we know, although we have them, not always functioning. Sometimes one becomes blind, we have ear problems. We cannot taste anymore. Although we have a tongue, you don't taste anymore. It happens if you're diseased. Huh? And if you have certain disease, you cannot even feel anymore. We had all experiences, a few years ago, when this was spreading around, so-called. So we had you cannot taste anymore, you could not feel anymore. Your whole subtle body and your experience of normal life became completely deranged, huh? Right? Yes. Right? Yes, Guru Maharaj. So
So that means in disease condition, and even so-called healthy condition of our senses, the senses are always imperfect and relatively we are experiencing something or not experiencing something. But if there is a higher influence of the demigods and also of the Supreme Lord, who is Devadev, then these senses will become purified, they will become activated, so that actually not just your sense organs, because what we are seeing is only the sense organ, but there's also a subtle sense behind the sense organ. We're not so much conscious about that. And all these subtle sense organs, subtle senses, not the sense organs, they are connected with the mind. And the mind with the intellect, and the intellect with the soul, and the soul ultimately with the super soul. Therefore, ultimately, only if we have this connection to the super soul in this line with all the senses, or in other words, our mind should always be with the belly and with the heart. And if your mind is separated of your belly and heart, there is something strange, right? No, but if there is a line from the mind to the belly and to the heart, no, then you actually can have a healthy life. Then you can be in harmony. No? And the Lord is Manohara. He is the attractor of the mind. So when they contact the mind with the Lord, Savai Mana Krishna Padara Vindayo, fixing on his lotus feet, then the mind will become so satisfied with this Krishna experience and the senses, the sound of the holy name, so that actually every atom in your body can experience a transcendental happiness and pleasure that cannot be achieved or attained by any other process in this material world. Right? Yes, Guru Maharaj. Now You I agree understand. or not agree? Yes, now I understand. So then why you're confused? Before your explanation, I was confused. So you're not confused anymore. No, Okay, thank good. you. So Can you I don't have to translate? translate. Therefore means you don't have to translate it because of the devotees here. Nobody is confused. Or is somebody still confused? Преданный, я еще потом переспросила, все-таки как материальным языком и ушами мы можем слышать трансцендентное имя. Гуру Махарадж вот очень много объяснил. Он говорит, ну, так как ты теперь все поняла, переводить не надо, так никто больше не сбит с толку, как ты. Или кто-то еще хочет услышать, кто-то сбит с толку по этому поводу. And Nama Sankirtan, you open your mouth so much. You're still confused? Нама Санкиртана, у вас так часто рот открыт, вы до сих пор еще немножечко не понимаете что-то в этом? Или вы все понимаете? Yeah, I can translate short, Guru Maharaj. To what? What you said. Okay. Гуру Маharaj сказал, что на самом деле, когда мы повторяем, то мы не просто повторяем своими грубыми материальными чувствами, языком и ушами, а что за этими чувствами еще стоят эти чувства, они также имеют свою тонкую природу, и также за чувства отвечают полубоги, как мы читали в начале 3-й песни Бхагаватам, что полубоги управляют всем и также нашими чувствами. И также иногда наши чувства, они не могут неожиданно, они перестают видеть или чувствовать, как это было несколько лет назад, и мы знаем, обоняние пропадает, язык перестает чувствовать и так далее. И все наши чувства, они соединены на самом деле с умом, ум соединен с разумом, разум также соединен с душой. Поэтому если мы будем внимательно повторять, то есть если этот процесс будет соединен с умом, а не отделен, как, например, наш ум должен быть в гармонии с сердцем, с желудком. Если он где-то в другом месте, тогда не будет здоровья.
Но если все будет проходить в гармонии, ум будет находиться, так сказать, в гармонии со всеми органами. И вот также, если мы будем в таком настроении повторять очень внимательно, то мы можем такого достичь, что каждая клеточка, каждый атом нашего тела, он будет чувствовать неограниченное блаженство. И тогда уже вопросов не будет. Ну вот что-то так, насколько я запомнила. Hey, bravo, Vasante, you could remember everything. Maybe not in detail, but because No, it's very important for me. no, it was good, very good. We understood. Thank you. So now it's clear. Yes, for me For you. clear. For you. Yeah. Yeah. So another question? Еще вопросы? Maybe Jackie? Может, Джаганатачарья? Long Джаги? time not hearing from you. Что-то как-то уже долго мы вас не слышали. Хари Кришна, Гуру Махарадж, там вот Матаджи вперед меня хотела спросить. Гурмаш, one Mataji wanted to ask before Джаганатачарья. No, I take you first. Нет, Гурмаш говорит, хочет вас первым. Ну, у меня вот просто хотелось бы, чтобы Гуру Махарадж прояснил эту ситуацию, что с одной стороны Господь совершенно недоступен. Он говорил про то, что трудно его достичь, и вместе с тем потом Гуру Махарадж сказал, что он легко доступен и милостив. И вот мне хотелось бы как вот с этой стороной Кришны в виде его доступности, как вот с этой стороны его познать. Gurmach, I wanted to clarify for myself. On one hand, you said that Lord, He is not so easily available, but on the other hand, He is easily available. So I want to hear about this easy available, like this part of the Lord. How He is easily available? Yeah, he's not easily available by the jnana and karma and yoga processes. Да, он не легко доступен с помощью гьяны, кармы и процессов йоги. And even in the bhakti process, it is in one sense easy, but also not so easy because we have to be simple and humble. And it's not easy. Но даже в процессе бхакти он легко доступен, но мы должны быть просты и очень смиренны, а это-то как раз и нелегко. Yeah. And we have to have this faith, in the process and in the sadhu sangha and devotees and acharya. И мы должны иметь веру в процесс, в саду-сангу, в преданных, в ачарьев. So that's not always so easy. И это не всегда просто. Or simply chanting, and then we think after some time, oh, it's now chanting so long time and still no change in heart. И, как нам говорят, просто воспеваем, мы уже столько воспеваем, а никаких перемен сердца не видим. You maybe don't see the change in your heart. Others see. Ну, может быть, мы сами не замечаем перемены в своем сердце, но другие их замечают. Because it's also Krishna's arrangement that we don't see our progress because we only will become proud and puffed up. Это тоже Кришна устраивает, что мы не видим свой собственный прогресс, иначе бы мы все возгордились и стали, нос бы у нас задерся. And it is said in the Shastra that Krishna doesn't like the proud and the puffed up. И говорится в шастрах, что Кришне не нравятся гордые, тщеславные. Even if they follow very strictly and very strong sadhana. Даже если они при этом следуют очень хорошей, строгой садхане. But if they become proud and puffed up, Krishna is not revealing. Но если при этом они начинают гордиться и чувствовать свое превосходство, Кришна не открывает себя. Okay. Хорошо? Окей, thank you, Гуру Махарадж. Ну, второй вопрос возникает, что как тебя вдохновить, потому что люди обычно вдохновляются, когда цель близка, вот у них сильный энтузиазм, что я вот сейчас это получу, а когда цель
непонятно когда Кришна, я же такой гордый, когда вот он милостивится, когда у меня качества будут. Как вот вдохновиться, чтобы следовать энтузиазму? Second question arises that we often getting inspired when our goal is close to us. But if we understand we are so proud and we are so far from our goal, so how to be inspired? You know the story of the hare Вы знаете историю про волосы and the tortoise. и черепаху? The hare. You know what is a hare? Oh, Hare. you mean rabbit? Заяц, наверное. Заяц. Rabbit. Yeah, Ага, rabbit. да, Rabbit. историю про зайчика Rabbit и черепаху. and the tortoise. They made a competition. Они устроили соревнования. So the rabbit, of course, was much faster than the slow tortoise. Естественно, этот заяц, он намного быстрее бежал, чем медленная черепаха. So short before the goal, he was looking back and he saw, oh, this tortoise is far away, so I take a rest. И практически перед финишем он обернулся, посмотрел, ох, эта черепаха так далеко, лучше я отдохну сейчас. So he took a rest, but in the meantime, he was sleeping longer than he desired or planned. И он расположился на отдых и вздремнул, но как-то он проспал больше, чем он себе наметил. So then the tortoise came, slowly but surely, but and went over the line of the goal. И тогда черепаха, она медленно, но верно подползла и пересекла эту линию финишную цели. But then the rabbit, woke up and then he saw, oh, the tortoise is already over the line, so I lost, И когда этот заяц, он проснулся, он увидел, что черепаха-то уже достигла цели и даже дальше поползла, и он понял, что он проиграл. So it's not only a question of speed advancement and be short in front of goal. Actually, we should never think I'm on the goal. Это не вопрос быстрого прогресса или быстро достичь цели, быть близко к цели, это не наша цель. Or even short before the goal. Или, например, что я уже у цели или близко к Because цели. as soon you think I'm short before in the goal or on the goal, you become negligent. Потому что как только вы начинаете думать, что я уже близок к цели или я уже тоже даже достиг цели, вы начинаете пренебрегать. Пренебрежительно. I don't have to endeavor so much anymore. Вы думаете, мне можно наконец-то расслабиться и уже не прилагать столько много усилий. Yeah. And that's the pitfall, of Maya. И на самом деле это ловушка Майи. So to think that we are near the goal or on the goal. И думать, что мы уже близко к цели или вот уже достигли цели. Therefore, the more safer position is the tortoise who makes steadily progress, step by step. И поэтому положение черепахи более стабильно, более надежно, которая идет к цели медленными шагами, но верно. Медленно, но верно. Шаг за шагом. Slowly but surely. And it doesn't seem that she will attain the goal, but she is attaining it ultimately, by going the step-by-step process. И медленно, но верно она идет, и кажется, что вообще никогда она не достигнет цели, но она достигнет цели, потому что она медленно, но верно приближается к ней. So many devotees fall because they have no patience like the tortoise, so they want to jump over the process, go from sadhana immediately to prema. И многие преданные пали, потому что у них не было терпения, они очень хотели быстро прогрессировать с садханы до премы. And then they don't read any other books, only Prema Bhakti books. И никакие другие книги они не хотели читать, только книги по Према Бхакти. And they think, this Bhagavatam, especially these first 9 cantos and also the Bhagavad Gita, this is ABC, this is not for me.
И они думали, что ну что это Бхагавад-гита, Бхагаватам, первые 9 песней, это просто азбука, это не для меня. This way they're actually committing an offense. И так они совершают оскорбление. Because the Mahabhagavata was a real prima bhakta, he would never, diminish or consider the Bhagavad Gita and Bhagavatam lower than the 10th canto. Маха Бхагавата, настоящий возвышенный преданный, никогда не будет считать Бхагавад-гиту или 9 песней ниже, чем 10-я песня. Because it's all manifestation of Krishna's mercy. А он будет считать их на равном уровне, потому что все они проявления милости Кришны. And if we would not have this merciful guide from very beginning on, from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, we will not go the step-by-step process up to Krishna's lotus face, to the 10th canto. Потому что если бы у нас не было его милостивого руководства Бхагавад-гиты и 9 первых песней, которые мы проходили шаг за шагом, мы бы никогда не дошли до лотосного лица Кришны 10-й песни. Hare Krishna. Okay? Харе Кришна. Харе Кришна, thank you, Guru Maharaj. Я получил даже больше, чем ожидал. Thank you, Guru Maharaj. I got more than I expected. Okay. Good, then. One Mataji in the chat wrote a question. Okay, read. Aigul, please accept my humble obeisances. 4 days ago, my husband left his body, and I only spent with him 3 months. We lived 3 months, but still I'm crying because of this loss. Does it mean that I have big false ego? Listen to the class again attentively. Послушайте снова эту лекцию внимательно. Don't want to make any statement. Не хочу никаких каких-то утверждений сейчас See делать. yourself where you are, and then you can understand how much you are attached, or how much you are attached to that temporary thing, or how much you are attached to Krishna. Будьте той, кем вы есть, и понаблюдайте за собой, насколько вы привязаны к временному телу и насколько вы привязаны к Кришне. Ultimately, we have to become attached to Krishna. И в конце концов, мы должны все привязаться к Кришне. Therefore, a devotee always is thankful to Krishna that he opens for me a path so that I can more surrender unto him and become attached gradually, step by step. И поэтому преданный очень благодарен Кришне, что Кришна открывает ему путь, идя по которому он может шаг за шагом больше и больше привязаться к Кришне. Okay? Хорошо? Good, then we can stop here. Хорошо, мы можем тут All? остановиться. Или что? Все? Или еще что-то? Yeah, Asanta. Very much. So, in connection to this verse, it means that how we can bring ourselves to the mode of goodness. It means just by devotional service it comes. Like, I mean, for us it's devotional service, yeah? Yeah, you cannot drag yourself on your sikha or on your hair out of your garbage. Я спросила, как Гуру благости подняться только с помощью преданного служения. Гуру Махарадж говорит, вы не можете сами себя за шику из своего мусора вытащить. Yeah. So somebody has to do that for you. Кто-то должен за вас это сделать. And that's ultimately Krishna. И в конце концов этим кто-то является Кришна. That's the nice picture where Krishna comes, and protecting property. Есть очень хорошая иллюстрация, когда Кришна приходит и спасает Драупади. Draupadi is in great anxiety. Драупади у него был очень большой стресс. Nobody could help her, no her husband, not the seniors, not. Это была большая проблема для нее, она сильно переживала, никто не мог ей помочь, и никакие старшие даже. Nobody in this world could help her.
So she Ник- called out for Krishna. Никто не мог ей помочь в этом мире, и она стала взывать к Кришне. In the beginning, she still wanted to protect her honor and therefore defend herself, that she became stripped naked. Сначала она одновременно в то же самое время хотела сама себя защитить от того, чтобы ее не раздели. But then one point she realized it's hopeless, I'm weak. Но в какой-то момент она поняла, что это просто бесполезно, это безнадежно. Then she Я gave up слаба. and raised her hands, He Govinda, He Gopal. And then Krishna came. И тогда она просто оставила эти попытки, просто вознесла руки к небу и стала взывать «Хе Говинда, Хе Гопал». Yeah. И тогда Кришна пришел. He Govinda, He Gopal, Keshava Madhava Dina Dayal. He Govinda, He Gopal, Keshava Madhava Dina Dayal. Dina Dayal, Prabhu Dina Dayal, Dina Dayal, Prabhu Dina Dayal. Jamasundara Kanayala, Girivaradari Nanda Dulal, Nanda Dulal, Prabhu Nanda Dulal, Nanda Dulal, Prabhu Nanda Dulal. Achyuta Keshava Sridhara Madhava Govinda Gopala Hari Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Premanandi Hari Hari Bol. Риву. Guru Maharaj, can my daughter ask question? Yanaga, yeah, why not? If she is able. Yeah, давай, давай. She heard the lecture? No. No. Then how she can ask question? She has question about Bhagavad Gita. Oh, okay. Let's see. Давай. Почему Кришна перешел на сторону Панду? Можешь объяснить? Why Bhishma Dev he was fighting on the side of Duryodhana? Why he couldn't come on the side of Arjun? Yeah, because this, you know how it is. If you're dependent on somebody, what is the saying? Huh? Yeah, whoever's bread you eat, that person's song you sing. Есть, ну вы знаете, есть же такая поговорка, что чей хлеб вы едите, песенки того вы поете или тому вы подпеваете. And because Bhishma Dev, he was a very, I would say, strict follower of Dharma. И Бишмадева, он был очень строгим последователем Дharмы. He never broke Dharma principles or spoke a lie. Никогда не нарушал принципы Дharмы, никогда не говорил неправды. Yeah, and so he was bound by because he considered himself a servant of the king. И он был связан поэтому этим долгом, так как считал себя слугой царя. And the king maintained him. А царь его содержал, поддерживал. Although he also had sympathy, maybe even more sympathy to the Pandavas. Хотя ему больше нравились пандавы. But still, due to circumstances, so he had to choose the side of Duryodhana. Но из-за вот этих обстоятельств ему пришлось пойти и стать на сторону Дурьодхана. Therefore, he could not choose the side of Pandavas. Поэтому он не мог выбрать быть на стороне пандавов. And another thing is also because he didn't interfere when Draupadi was stripped naked and became offended, and when the Pandavas became offended, so he didn't interfere. И еще один момент, потому что так как он, находясь в этом собрании, не заступился за Драупади, когда ее пытались раздеть, и не заступился за пандавов. So therefore it was the Pandavas curse. Everyone who didn't
defend Draupadi, they will be killed, they will die. И, They all were swearing on that. и это было проклятием, такое было проклятие пандавов. Они произнесли, что все, кто не заступили за Драупади, им придется умереть. And even Lord Krishna told Bhishma has to die because he took the wrong side. He was not defending the Pandavas, and especially not Draupadi. И даже сам Кришна сказал, что Бишма должен будет умереть, потому что он не заступился за пандавов и особенно не заступился за Драупади. The Pandavas are most dear to Krishna, and also Draupadi. They're all his sakas. Пандавы очень дороги Кришне, и также Драупади, они все его саки. His dear friends and devotees. Они очень дорогие друзья и преданные Кришне. Therefore, also Krishna told those who are enemies of my devotees or offending my devotees or not doing anything when they become hurt, they're my enemies. И Кришна говорит, тот, кто является врагом моих преданных, и те, кто не вступаются за моих преданных, когда им грозит опасность, они мои враги. Therefore, therefore Bhishma Dev had no choice. He had to remain on the side of Duryodhana, and he could not go to the side of the Pandavas. It would be very strange, and anyway, his destiny was that he will die, that they will kill him, that actually Arjuna will kill him. И поэтому он не мог уже при таких обстоятельствах перейти на сторону пандавов, и даже если бы он перешел, выглядело бы очень странно. Ну и вообще было предопределено уже, что он умрет, Арджуна его убьет. So that was destined to him by the Supreme Lord and also by the curse of his devotees. И это было предопределено самим Господом и преданными. And another thing is, Krishna wanted to show to the world, even if a great fighter, Maharati or even Atirati means somebody who can fight with more than 10,000 soldiers, that he will die if he is doing something wrong and is on the wrong side. И просто Кришна хотел показать всему миру, что даже если это какой-то Махарадхи или Атирадхи, который может сражаться с 10 000 солдат, они все равно падут, если они займут неправильную сторону. Is this understandable for your daughter? Это понятно для твоей дочери? Yes, Guru Maharaj. What she says? Что она говорит? Yes. She says yes. Yes, da. Она говорит да, да? Пусть Yes. погромче. Yeah. Only da. Also Только understand only da because of da, or also understanding. Только да, потому что надо да сказать, или потому что она поняла? Ты хочешь сказать, что ты поняла? Understand. Bravo. Very good. Хорошо. Браво. She understood, Guru Maharaj. Thank you very much. Yeah, we heard it. I believe it now. Теперь поверил я. So good to have such a daughter in your family. She will save you one day. Очень хорошо, что у вас такая замечательная дочь в вашей семье. Она в какой-то момент спасет вас. Thank you. And you, Anaga, no question? А у вас, у Анакха, у самого вопроса нет? Guru Maharaj, I'm very sorry. I cannot be concentrated. Only questions. I was absorbed so much, but before I couldn't be concentrated. I'm sorry about class. Why not? Because I was spaced out. Извините, Гурмаш не мог сконцентрироваться, только на вопросах сконцентрировался. Почему Гурмаш говорит, ну вот так, как-то в прострации был. Yeah, that means you are not used anymore to listen to the lectures. Huh? Это что значит, что теперь вы уже как бы отвыкли от того, что слушать лекции?
No, I just do my efforts, but I see how my memory is not good to memorize everything. Some points I can tell, but not all. You don't have to memorize. If you hear Guru, you only have to listen. Да, даже запоминать не надо, просто когда слушаете гуру, надо просто слушать. That's your only seva. Otherwise, what can you speak? You will speak something completely different if you're not ready to listen. Это ваше единственное служение, самое важное. А иначе, как вы будете передавать, что вы будете говорить, если не слушаете, будете что-то другое говорить? That means you don't consider this topic very important. It's more important psychology, varnashram, practical things, you know. И будете думать, что эти темы не такие важные, важна психология, варнашрама, что-то практичное. So that's the problem. И вот в этом проблема. That's the blockade between your ears and your mind. Это вот заглушка стоит между ушей и между умом. That's our hardcore disease. Это наша самая главная болезнь. That's why we are in this material world. Поэтому мы в этом материальном мире. Tike? Понятно? Tike? Yeah. Yeah. Better you say yes. No. Otherwise, Brahmastra will come. А то прилетит Брамастра. Yes, Guru Maharaj. Don't smile now. It's not to smile. И сейчас не время смеяться. Okay, then that's all. Ну что, все? Или кто-то еще хочет спросить? No, nobody dares anymore. Yeah, there's somebody. Marina. О, кто-то есть, Марина. Харе Кришна, Гуру Махарадж, это мандали, просто у нас тут That's другой. Mandali. Okay. Мандали. Спасибо большое за лекцию. Thank you very much for your class. У меня вопрос. Вот Кардама Муни, он молился Господу, да, и как бы у него было терпение дождаться, как бы решения, да, его молитвы. И вот иногда как бы у нас возникают какие-то желания, даже по преданному служению. Ну и вот у нас как бы иногда дилемма: либо просто молиться и ждать результата, либо надо какие-то предпринять усилия, и действия. И вот как сделать это правильно? Потому что иногда, предпринимаешь какие-то усилия и понимаешь, что это, как бы это, наоборот, еще хуже. Лишь бы, или лучше, как бы ты бы дождался, как бы решения Господа. То есть как лучше в этой ситуации поступать? То есть ждать. Guru mentioned this story with Kardama Muni. He had a desire and he waited till Lord fulfill his desire, and he was successful because he was tolerant and he didn't do anything, any effort to do something about this desire, but Lord fulfilled. But in our case, if we have some desires and even some desires in devotional service, so should we also pray and wait, and should we do something? Because sometimes we do something, but it comes opposite and not good result, and we think better we would wait for Lord to fulfill. But so I don't understand. Should we do something about this, or should we wait? How to execute? You don't have to wait. You just have to keep going with your devotion, service, and process. Ну, не просто надо ждать, не нужно ничего ждать, нужно просто продолжать выполнять свое преданное служение, процесс. Doesn't matter if the lotus or thunder will come. И неважно, прилетит вам лотос или молния. You should not think because now I don't offer prayers, I only have it in the heart, I don't speak it out, therefore the Lord doesn't hear you. Yes, He hears. И вы не думайте, что так как вы не произнесли, не помолились Господу, что это желание только у вас в сердце, вы его не выразили, Он не услышит. Нет, Он слышит. And you should not think if I speak it out, then maybe more easily my desire will become fulfilled.
И не думайте, что если вы выскажете ему, то тогда как-то оно легче исполнится, это желание. So it's not necessary that Krishna immediately has to come because you're speaking out your desire. Это не обязательно, что Кришна немедленно должен прийти, потому что вы вот высказали свое желание. He's not forced. И его невозможно заставить. For so many lifetimes, you never approached him and offered your desires to him, in direction to him. Столько много жизней, вы вообще к нему не обращались, никаких желаний по отношению к нему не высказывали. So why he should be expressed now? Почему сейчас он должен как-то проявляться, выражаться? Immediately on your command. Появляться немедленно по вашему требованию. He can do, but it's his own sweet will. Он может это сделать, но по своей сладкой воле. He can fulfill your desires even without you asking, without that you even think about it. Он может исполнить ваши желания даже без того, что вы даже подумали об этом и попросили. So in any way, if you speak it out, if you're not thinking about it, if you're or thinking about it, in any way, keep going with devotional service, and results are dependent on Krishna. Nimitta matam bhava savasajin. Так или иначе, даже если вы об этом не думаете, не высказываете или наоборот, все равно продолжайте свое преданное служение. We have the right to perform our duty, but execute our duty, but we have not the right to enjoy it. У нас есть право исполнять свои обязанности, но у нас нет права наслаждаться плодами. Or expect how the outcome will come, if it is good or bad. Или ожидать, что какой же будет исход этого всего, хорошим он будет или плохим. But we anyway know what is good or bad for us. Как мы вообще знаем, что для нас хорошо, а что плохо? Maybe you think something should be good. You only approach the Lord because he should do something good, but maybe other thing should happen, that you have to go maybe through misery, so that you can attain the ultimate good and appreciate the ultimate good. Мы обращаемся к Господу, думаем, что вот это для меня будет хорошо, но, возможно, нам нужно пройти определенные страдания, чтобы в конце концов оценить высшее благо для нас. But the devotee never gives up his devotion to the Lord and his faith. Но преданный никогда не отказывается от своей преданности Господу, от своей веры. He never thinks, if the Lord is not responding with me, then I will not worshiping anymore. I worship something else. И преданный никогда не думает, что если Господь мне не отвечает, то все, я больше не буду ему поклоняться, буду поклоняться кому-то другому, что-то делать другое. So many things you can worship. You can worship the demigods, you can worship some mundane figure in this world who seems to be so powerful. Ну, много кому можно поклоняться, полубогам или сильным мира сего. But you see, they're all available soldiers ultimately. Ну, как мы видим, все они падшие солдаты в конечном At one счете. point they will all fall and nobody wants to hear and see them anymore. И в какой-то момент они падают, и уже никто не хочет ни видеть, ни слышать о них. But Krishna is still prominent, even after 5,000 years speaking Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is still here. Но Кришна остается главной фигурой, даже спустя 5000 лет после того, как он поведал Бхагавад-гиту, все ее слушают. Krishna is still known. Кришна до сих пор известен. Although they accuse him, he's woman hunter, he's a debauchee, he's how say, stealing. Несмотря на то, что многие его обвиняют, что он дебошир, вор и так далее. He encouraged Yudhishthira to speak a lie. Он подговорил Юдхиштхиру солгать. So who cares? Но кто об этом заботится? The Supreme Lord can do whatever he wants in order to fulfill his mission. Верховный Господь может делать все, что угодно, чтобы исполнить свою миссию, добиться своего. He is the ultimate good. Он высшее благо для всех. And the ultimate well-wisher. И высший доброжелатель.
And that the devotee always has in heart, always understands this, and therefore he never gives up the hope against the hope of the Lord's mercy. И поэтому это понимание всегда находится у преданного в сердце. Он никогда не оставляет Господа и надеется на Господа, даже когда наступают моменты безнадежности. He always Надеется против всякой remains надежды. meek and humble. He never challenges the Lord, or actually you exist or you're not existing. Show yourself to me now. И всегда остается кротким и смиренным, и не бросает Господу вызов, а вообще ты существуешь, покажись мне сейчас. He shows himself already so many times. You know, if you hear now these last days lectures of Srila Prabhupada, Krishna is present in the water, in the fire, in the flower, in the air, in your mind, everywhere. И на самом деле, вот в последних 10 лекциях Шрилы Прабхупады, как мы слышим, Кришна везде присутствует: в воде, в огне, в цветочке, в воздухе, в сердце, в уме. So, how more simple we can make it? We need every day to eat. Every day we have to drink, so we can relish Krishna and see Krishna in the water, in the food, in the flower. И нам всем нужно каждый день что-то есть, что-то пить, и мы можем видеть Кришну в еде, в воде, в цветах. Therefore, a big part of the Srimad Bhagavatam is describing how to see Krishna everywhere, in every atom, in every form, and in every manifestation in this material creation. И поэтому большая часть Бхагаватам отводится на то, чтобы научить нас видеть Кришну везде, в каждой части этого творения. Because if you don't understand that this universe is not different from Krishna, it is actually a place where we can, reform our perverted thinking and activities away from him, to give us an opportunity that we can use this machine of universal creation for the service of the Lord, for his pleasure. Поэтому мы должны понимать, как это все устроено, как эта Вселенная устроена, и как мы можем использовать все это искаженную машину в служении Кришне. So the devotee never sees the universe and anything in this material world separated from the Lord. Преданный не видит ни Вселенную, ни что здесь отделенным от Господа. So that's the beginning of bhakti. Это только начало бхакти. Good. Хорошо? Thank you. Я думаю. Here you are. Okay. That's all. Ну что, все? Или кто-то еще? Good then. See you next time. Ну хорошо, тогда увидимся со всеми вами в следующий раз. Thank you, Vasanta, for the translation. Hari Bol. Thank you, Guru Maharaj, for the class. Hari Wonderful association. Krishna. Hare Krishna. Thank you all. Hari Bol. Спасибо всем преданным. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much. Guru Maharaj, thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hari Bol. Thank you, dear Gurudev.